Сәлеметсіз бе? Welcome to my channel Kazakh language with Zhannur. In today's lesson, we will learn members of the family in Kazakh language. Okay, let's get started. So the first word is ana, mother. Again, ana. Okay, let's make a sentence with this word. Менің анам тігінші. My mother is a dressmaker. Менің means my, anam, my mother. So we add possessive ending to the word ana. Anam means my mother. Тігінші, dressmaker. Тігінші. Менің anam тігінші. My mother is a dressmaker. Okay, so the next word is Aki Father. Aki. For example, менің әкем гитарада жақсы ойнайды. My father plays the guitar well. Менің әкем, my father. Гитарада, on guitar. Жақсы means good. Ойнайды, plays. Менің әкем гитарада жақсы ойнайды. My father plays the guitar well. Okay, so the next word is ата, әже, which means grandparents. Ата is a grandfather, әже, grandmother. Ата, әже. Okay, let's make a sentence with this word. Менің ата әжем Алматыда тұрады. My grandparents live in Almaty. Менің, my, ата әжем, my grandparents, Алматыда. Almaty, you know, it's a city of Kazakhstan. Almatıda, in Almaty. Тұрады, live. Менің ата әжем Алматыда тұрады. My grandparents live in Almaty. Okay, so the next word is аға. Again, аға, brother. Let's make a sentence. Менің ағам футбол ойнағанды жақсы көреді. My brother likes to play football. Менің, my, ағам, my brother, football, ойнағанды, to play, жақсы көреді. Жақсы көру means to love or to like. Жақсы көреді, likes. The next word is әпке. Әпке. And fast, әпке, sister. Let's make a sentence. Менің әпкем Қытай тілін үйреніп жүр. My sister is learning Chinese. Менің, my, әпкем, my sister, Қытай, Chinese. The word Қытай also means China. Үйреніп жүр, learning. Менің әпкем Қытай тілін үйреніп жүр. My sister is learning Chinese. The next one is жиен, nephew. Жиен. For example, менің жиенім инженер болып жұмыс істейді. My nephew works as an engineer. Менің, my, жиенім, my nephew, engineer болып жұмыс істейді. Болып жұмыс істеу means works as. Жұмыс істеу is to work, жұмыс істейді, works.
Менің жиенім инженер болып жұмыс істейді. My nephew works as an engineer. So the next word is жиен, сіңілі, which means niece. Let's make a sentence. Менің жиен, сіңілім бастауыш сыныпта оқиды. My niece is in primary school. Менің, my, жиен, сіңілім, my niece. Бастауыш сыныпта, in primary school. Бастауыш сынып, primary school. Оқиды, studies. Оқу, to study. Next one is жезде, brother-in-law. Again, жезде. Let's make a sentence. Менің жездемнің спорт көлігі бар. My brother-in-law has a sports car. Менің, you know that, it's my. Жездемнің, my brother-in-law's, with the apostrophe S. Спорт көлігі, sports car. Бар means exist or he has. Менің жездемнің спорт көлігі бар. My brother-in-law has a sports car. Okay, so the last one is жеңге, sister-in-law. Let's make a sentence. Менің жеңгем медбике болып жұмыс істейді. My sister-in-law works as a nurse. Менің, my, жеңгем, my sister-in-law, медбике means nurse, болып жұмыс істейді. We already learned this. Болып жұмыс істейді means works as. Менің жеңгем медбике болып жұмыс істейді. My sister-in-law works as a nurse. Couldn't hear words clearly and slowly? No problem. Now I will pronounce all the words which we learned in this lesson. Let's go. ана, менің, тігінші, әке, ойнау, жақсы, ата, әже, ата, әже, тұру, ойнайды, гитара, гитарада, футбол, ойнағанды жақсы көреді. Алматыда, аға, ұнату, Қытай, жиен, жақсы көру, әпке, үйреніп жүр, Қытай тілін, жұмыс істеу, жұмыс істейді, инженер, жиен сіңілі, бастауыш сынып, бастауыш сыныпта, оқу, жезде, бар, спорт көлігі, жеңге, болып жұмыс істейді, медбике, медбике болып жұмыс істейді. In this, our lesson came to the end. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up and comment down below. To get a notification about new lessons, please subscribe to my channel. See you in the next lesson. Görüşkенше. Goodbye.